falawa Samoa, malo le ngā lulue tiu te mawhi awa le nei aso. Ai alo maia o se whaapoponga fo le nei o lau Samoa taulongolongo mo le amatanga le nei vai aso. To moati a tātou tala, o le aso sa tu whaina atu waini fiso soani tau tupe, mai le malo Samoa, tawala mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, a wale fiso soani mo whaala potopotonga ma pisinisi tu ma oti, o se atilenga le nei o le ripoti mai a tapu tailo kiti ona. O le aso sa tu whainai il matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, nisi o tina i tupe tawala mai il malo, mo nisi au whai pisinisi o pisinisi tu ma oti, sa awai e fisosoani ai i pisinisi tu ma oti e wale ngalue ina, o mata upu whaare ofisa o ala tau whaala potopotonga, o nei fisosoani o longlongo ina malo se le malo, ma whaatupe ina e whaala potopotonga o leipa whawao malo, ma le whawa wina o whainga whapa anga pisinisi tu ma oti ma le au whai pisinisi. O nei fisosoani e le o seurua i taimi lea o whaatino ina ai, ai pe afua ili tala whaale tupe al malo lua afe lua sotasi lua afe lua sulua, o lea sai ai si tuaila i titi na maafua ai o na whatu a whaatino ina lea vaenga. E pe ona saunoa le minister mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, a fionga le ati nuu wen so ialo, sa ie whamanino mai ai nisi o pisinisi tuma oti sa a mataina le nei porkalame, ma nisi o pisinisi sa ave e seina mai ai nei fisosoani, ona o le soliina o ala afua e pe ona whamatuina mai. O le nei fisosoani tau seleni, o le whamanianga lea o le naunau ta inga na malo i tau sanga uma, ina ima whai o na langlango ina na vaenga tu maoti. A wale ati na ina o te mawa inga o si o tātou atu no. O le nei fwoi fufuanga, sa a mata mai tau sanga e tasi le afe iwa se lau iwa sfufitu. Ma e lua ni whalapatonga sa whamanuina i le awha inga o seleni e na o tolu sfuru afe. E o mai temi nei, o si tia numera i le toa se fulu o whalapatonga. Wanga vai le nei fisosoani. Ai whapea fo i rau fianga o le seleni e lua se lau lima sfuru afe. Ma le nato o se fulu, e to lua ni whalapatonga ua ve sea mai i tau sanga o mawai, ona sa le usta ia a la fua, ia mata iala o le nei fisosoani, ia pe on tau sila fia e fo ia la fua, ia ma ta iala, ia e mawhai ona ausia, ia ona maola i o nei fisosoani. Ilana saunoanga sa ie whalau tele ina ai nau nau ta inga al malo, ua mafua ai ona whaasafua nei fisosoani. O sini au tu man whaamuamuanga o le nei porkalami, na ia fisosoani atu i whalapatonga pisinisi tu maoti. A wāle ngā rua ina o mta upu whale ofisa o la tau whalapatonga. Te tasi, a pe fo i maisi ati nai, e manui ai ia la tau sui, ai maisi lava i le nei vai teimi whaingta, a whea ngā iei la fianga on wha mai il COVID-19 iwa. Lea ua a fia e te maa inga o le atunu i se tūlanga o. Na ia whautua ina fo i niso whalapos patonga tuma oti e pei una awai lea so, ina ia la tau muri ta ia la fua o mai atu ina mai, mo le ngā solonga le lei o porkalame ele malo, ona e matau ina lava e tau sangata i tasi, le tuai ona tu ina atu o li boti mai nei pisinisi. E whautua ina, ma wha marusi ai atu, i sui umo whalapatonga tuma oti. Olo ma whai ona awai mai le nei aso, e toi si sila ane le tā ua. O le muri ta ia o ala fua, ta iala o le nei, fisosoani, e au fi ai pepa wha maonia, wha fowina o le stala, wha alapatonga i lalo tu la fono, o sosa iete tu whatasi, tasi iwa li malua. Sa whaleo ina le whaftai e lea fionga in ministai whalapos patonga tuma oti sa ma whai ona awai, ona ele i titi so la tau sao ili te mau ainga o Samoa. Inu moli atu le whamalo ma whaftai tātou whalapatonga. Mo tau sao tā ua le ati na ina o le vaenga tu maoti. Whapea fo i mali te mau ainga o Samoa. E ala le whaatino inga, ma fuafuanga, whaatupula ia i pea wanoa, mo whawhai ngā runga ina o tātou tangata. Male manuia lau tele o si o tātou atinu. E tātonu o le a whaua wina pea le tātou whainga pa anga malo ma le vaenga tu maoti. Tātou te ngā lulua so tau ai, tau au wai ne nei vai te mi whaingatā. Sa whaleo ina fo i se tasi o sui o pisinisi tuma oti a fionga le ataua e te wati o le sui e tautai Samoa, se la tau lotu whanga e tia ono neifso soani o la tau maua, mo le atina e ina malwhale leia atili o ala tau pisinisi, a wase manuia lau tele o Samoa. E lava e fola ia le, au ma fola tātou malo, e o le tau mwhai atia ea, tātou pisinisi tu moti mwhala potu tonga.
Ia o lo mātou tau mwhai fo si tūranga mō runga e o, ia se mātou o unanga. Wa o mātou o unanga o lo iei nei. E le ngata mātou te au o unanga, mātou te au ona e whonga tau mawha o le malu le tunu. Mātou te au ona fo ia tau i le tamau a ingo tātou watu nu o lo tau mwhai e si anga i runga. Le ngata e tamau a inga. Ia a o ngā ruenga fo i o mwhai o na ofo i nātu. O lo whawhai ngā ruenga i o tātou tangata. Sabtala ki tiona, o lau Samoa Taulogologo. O le aso na nafi o le vai aso lona ono le polo kalame ale lotu ma le Komiti Faamisionare a le ofisa Missionary a le EFKS o se atelenga le nei o le ripoti. O le onga tasi o le whaatuatua ma whaatinonga i awala o puipuinga e tau fiai le pepesi o le whaamai o le Komiti Faamisionare. O le whaamoemoe au tūle o le polo kalame whaalau iloa e peo na whaanga solo le ofisa Faamisionare a le kale sia whaapotoputonga Congregational Samoa le olo whaingoina o le lotu ma le COVID-19. O le polo kalame sa asi ai le ofisa Faamisionare manisi o matanga aluenga ale malo le matanga aluenga ana i le afiafi o le asona nafi. Masa amatalia le sauninga lotu na taitaia le sunga le toina ia ai le pata le uta. Le ala atoa le nao le soifua mai o Yesu. Pe lava na atangia i lona papatisonga e tusa ma le tala mareko mo le nei lava sa. Tari tonu foi o mafa tonga ai lau tu soifua ma le tātou ola. O le whamoe moe e ui mai tu tonu o ti ngā ma puapua ngā. E iai fo le whamoe moe o le nei mafutanga. Nā usila sila iai le whamoe moe pe o nei lunga le lau papa. E le aise isi tātou te whalango lango i ai. Tātou te whalango lango i le atua. Ua nā o le atua. E tali mai le nei whamoe moe. O le nei polo kalame o lo una i ai le tāua o le tausi a wala o puipuinga ai maise o le onga tusai ma le soifua wha le whaatuatua. Masa awa iai nisi o sui o le mtanga luenga o leo leo ma le mtanga luenga o le soifua ma loloina. E whaasoa mailo nā toiloa ma le sila fia i awala. E mwhai ai o na sila fia le atunu. Puipuinga e tau fiai le pepesi o le ni whaamai. Sa mawhai foi o na whaasoa ai niso lau whai ngā luenga tatofia le atua. Ilo lantou foi sila fia. I le soifua wha le whaatuatua. Ina ia o ngā tasi ma whaatinonga i awala o puipuinga. A wase manuia o sio tātou atunu. O le polo kalame le asona nafi o le lona ono i le o vaiaso. Talo na wha ngā solo le nei polo kalame. Mai ai le whaamoe moe e whaawawina foi le aso saolo lumanai nei. A wā nisi o matanga luenga ina ia o iai le nei polo kalame whaalau iloa. E le kana le whano mo lau Samoa Taulogologo. O le tai au na leila sa whaalau iloa ina ai se toninga fōu. Matapenanga le whale taavale la upasese le Town Area Taxi Service. Au sauni ai le atunu e te tala ina na whainga malanga whaavau malo. Se au te lenga le nei o le reports. Au sauni ai le atunu e whaafeiloa i a inga o wō mai masani. Ai meise o tangata ta whao mai mo mai whafo i le masina o kuso. Wa e aise tō whae le prestene ma le pulenga o le whale taavale le Town Area. E whai se isi la asanga fōu mo le lantou au nanga. E ina ia whaatu mawina ai le lei ma le whaatu atua ina e tautua ai le mamanu lau telo le atunu. O le memumua sa talo ina le pulenga ma le komiti. A me se fo le lau mua nei o le Town Area Taxi Service. Ina i o le aua mua whairo me le tato malo o le tūlanga o le tala ino poras. Ia o le langonai e sai ai. Tau whaifole whaisisi toi lifi lunga le se si standard o le falta vale nei. Ia ele whaapela la tala poras. Ona whaapea le e whaina o turisi mai o le amalanga mai le ai o le nono ta inga ia. E le ngata o le tato watunu. Ia o le hoila ia malisi mea. Ia te le ngā o le ono sutau sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Sa sauno foi le sunga le prestene i le tūlanga o le tāua o le whaamatanga fiena o le au nanga. A mata mai lava i le ave taavale se o i le taavale o vaenga umaia. E te tau ona le lei ato toa mo le si iti ai. O le au nanga mo le mamalu le atunu. Ai mai se
le foi o latou tumu mai o tantu ai ngā asiasi mai fafo whapea tangata ta whao mai mo mai fafo. O le aunga i mal wha moi moi o se mea matangofi me foi le oso me le pasesi a lai le ngata au le leile driver au le leile toninga au le leile ma le taavale i pe o tūlanga nā le sa tau ma whai ia ma o le tūlai mai o mātou le lau ma le komiti fau ar whal taavale nei le sa mafua i se la ngona e te tau ona lifi whal taavale nei mai le mea sa iai i se si tūlanga ina i suwia i fo ile vai tangata i le tūlanga o le whal taavale town area mai le tūlanga sa ia ele fa pe le ai tau mai le se si tūlanga manuia ma le anga iluma ina ia fa wa ia me anga iluma le fal taavale nei sa fa ilo foi le nganga fa aftai le pulenga o le town area taxi service i le company a Frankie ona o la latou whainga paanga ai mai se le fatua ina o la latou au nanga moli ina o la latou fatau e whaongai nei lunga upenga te whailangi ai mai se le fatinonga o la au nanga i luma o le supermarketi i asota i tasi a wale tautua ina o le mamalu o le atunu. Salo e avea foi ni ava noa fa pitoa mātou te whaaftai le company a Frankie wa o le mātou te whaipaanga ma Frankie e le ngata o le lato shopping online le kiliva ina o lato whatau ia ai mo le lato whaleoloa fo i o le mātou te whaipaanga mo pasese matangata whaiwhatau tūlanga le nei taimi nei e mamoli ai foi le whaamalo le prestene ma le pulenga le town area taxi service mo le au nanga mātanga o fie a wale tautua ina o le tātou tunu e le kana le li whano mo lau sa mo taulongolongo. O whaamatu mai e matanga luenga le soifua malo loina le whaapopoai o le tofitus fun ma le 5 i nā tau o whaamaonia le pesi ai le siama le Komiti se fulu ma le iwa ma ua si iti ai le se fulu 5 afe tolu se lau se fulu walu e ua pesia i le whaamai o se tala lata mai le nei le tūlanga ua iai le whaamai si o tatou atu noo. Ua lipatia mai nei el matanga luenga o le soifua maloloina e toa fitu se fulma le 5 i lato ua whaamaoni e le pesia i le siama o le Komiti se fulma le iwa e to saima whaamaunga mai le itula e lua i le awa uli o le aso se fulu iwa o iulai i le lua i le awa uli o le aso lua se fulu tasi o iulai ma ua si itia ai i le awa whaingo i lato ua afie le siama o le Komiti se fulma le iwa i to tonu se tatu watunu i le se fulu 5 afe tolu se lau se fulma le valu e so alua e ua whaamawina o loo tau fia ino fuanga whaapitoa i le maotanga se ngasai mato sua ma ua to e whaamarusia mai ai e le matanga luenga o soifua maloloina le mamalo le atunu ina ia whaatawa le anga i se whale mai la tani mo le whaatino ina o soi pui o le Komiti se fulma le iwa pe a whai ele i whaatino ina se sui pe le mai a foi a wā o le pui ngasili lea ua whaata otu e mawhai o na tali ai i a whianga tūngā o le nei whaamai. Ua toi whamanatu mai fo i le matanga luenga i le mamalo le atunuu, le tā awa o le tausisia pe o whautuanga ma le soifua maloloina o lo atu ina mai, ina ia whaititi ai le so ona pepesu le siama, taptailo kitiona o lau Samoa taulongolong. Le awhaia sina tātou malolonga pōpō, o nisi o tātou whaasaralaunga whaapisinisi, o na toi taliu mai lea mo ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Ona tafi e sele whaamai o le TP mai Samoa. E titu se le lei pipuinga o le pipisi o le siama o TP, ma le vei rasi o Komiti se fuluiva. Mawhai ona tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata pe a pupuni whaaleleilo ngutu pe a e tale pe mawhatua foi. Whaonga le lei se solo mama e tale pe mawhatua i ai, ma au o le whian solo.
tātou ngalului whātasi. E pupuia tātou umamai le tipi ma COVID-19. E whai ngō fie, matau ngō fie, pui puinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV i po so lua vai aso te itasi le pol kalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. Youth debate coming soon. The government of Samoa, through the Ministry of Business, Industry and Labour, today held a private sector organizations grants check presentation ceremony today for administrative support. Here's more from Taputelo Kitiuna. The government of Samoa, through the Ministry of Business, Industry and Labour, held a private sector organization grants check presentation ceremony today for administrative support as part of the Samoan government of Samoa's continuous commitment to strengthen its public-private sector partnership as well as supporting the ongoing developments of the private sector. Cabinet has approved the allocation of the annual private sector organizations grant for the financial year 2021-2022 to 10 private sector organizations to assist with their administrative operations. During these challenging times with the COVID-19 pandemic, severely private sector organizations to enable them to continue serving their members. The eligible organizations are those who are registered with Ministry of Commerce, Industry and Labour under the Incorporated Society legislation. There are set criteria and a number of factors to be considered in determining the accounts of grants to be awarded to each organization. These include the private sector organization registrar membership, list of registrar members, submission of strategic plan,
annual reports and audited financial statements, and progress of any development projects being undertaken by the private sector organization. The Minister of the Ministry of Business, Industry and Labour, Honourable Latinu Uwen Soyalo, presented to 10 eligible private sector organizations their approved grants for the financial year 2021 and 2022. He also encouraged continuous partnership between the private sector organization and the government, acknowledging the contribution of the private sector organization to the development of the private sector and Samoa's economy by way of their commercial activities that stimulate employment creation and economic prosperity. The member of the Taulogologo Samoa Association, Leatawa Etewati, thanked the ministry and the government for helping them for developing of their workplace, also for the economy of Samoa. Taulogologo for your TV2 News. Yesterday evening was the 6th week for the Congregational Christian Church Samoa's program called Church and COVID-19 by the Missionary Department. Here's more on this report. The Missionary Department of the Congregational Christian Church of Samoa has conducted their continuous awareness program named the Church and COVID-19 as they visited the Aana district yesterday evening. The program was commenced by a service led by Reverend Elder Aile Pataleuta, and it was attended by youth members and church ministers of the Aana district. The program yesterday marked the 6th week since the Missionary Department of the CCCS commenced this awareness program to alert the youths and the church members about the severe impacts of COVID-19. The Ministry of Health and the Ministry of Police were also took part in this program. This program has helped to sustain the relations of our actions through adhering health prevention and our faith in God. Elkana Lelifano for TV2 News. This morning, the town area taxi service officially launched its new uniform for their preparations for the reopening of our borders next month. Here's more on this report. As our borders are to be reopened next month, the town area taxi service this morning officially announced its preparations for the reopening of our borders, and also as we are still celebrating our 60th years of independence, it is a must to give our best to all services that includes being a taxi driver. The president of the town area taxi service, Kiliri Lafi, stated that the board and management of the town area taxi service have come in with a new changes of looking into ways to improve and lift the standard of their service to the community. Kiliri also stated that being a taxi driver is not just driving the taxi, it's about providing the service with the best you can. The official announcement this morning not only to launch their new uniform, but also the new pathways or guidelines they are now focusing on to prepare for welcoming all our relatives who are planning to visit our shores, and especially our tourists. Kiliri also acknowledged the great support of Frankie's company for trusting them and their service to deliver their online markets orders. A big whamalo to the town area taxi service for hard work and great service. Elkana Lelifano for TV2 News. The Ministry of Health has confirmed 75 new COVID-19 cases, taking the total number of cases to 15,318. Here's the latest situational report of COVID-19 in our community. The Ministry of Health in its latest COVID-19 situational report, commencing from 2 p.m. 19 July to 2 p.m. 21st July, confirmed 75 new positive cases, taking the total number of COVID-19 cases to 15,318. There are 2 patients currently isolated at the Mtotua National Hospital and none at an intensive care unit. In strengthening Samoa's defense against the virus, the Ministry of Health has urged the public to visit the nearest hospital to do their first and second dose or a booster shot if one has not done so. Vaccination continues to be Samoa and the globe's best defense against the severe effects of the virus. While the country continues to remain at level 1, the community has adhered to public health advice by wearing a mask and maintaining good personal hygiene to help to contain the spread of the virus and to prevent new infections, because the safety of our families and loved ones is everyone's responsibility. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night.
Ma le whaiunga le nalo Samoa taulongolongo mo le nei afiafi, mo moli le whaaftaitele le pulengo le swawai, mo le langolango ina lau Samoa taulongolongo. Manu ia tele le afiafi, tau whaasoi fua.